many thanks for joining us right here on Mwangaza TV. This is Prime News at 9 and welcome to the broadcast. I'm BrianSakwa in sign language interpretation. At the bottom of your screen is NAROK. We start off by a rose celebration of a life well lived at a burial ceremony of the late Lois Wanjiku Kiongo alias Shosho Lois at the Sweetwaters in Nanyuki, Laikipia County. The ceremony, attended by Mwangaza Media Group Fraternity and Jesus Winner Ministry Pastoral Group, was one to behold since Shosho Lois was loved and dearly adored by many. The late Shosho Lois assumed the roles and responsibilities of a father and a mother in the lives of Pastor and Bishop Edward Mwai, together with his twin brother Apostle John Kiongo of Jesus Winner Ministry. Shosho Lois was kind, loving, caring, and a selfless person whose life inspired and touched many at her community. Her memories are deeply etched in the hearts and lives of her family. Bwana Yesu asifiwe. Jina langu ni Kelvin Kariba. Mimi ni msomaji wa habari katika kituo cha Mwangaza. Pole zetu kwa Bishop na Apostle. Condolences to Bishop na Apostle. Na the entire fraternity ya Jesus Winner. Na the whole family ya Jesus Winner Ministry. Mungu awazidishie neema yake. Na tunawapenda. Na tumwendete. Siku ya leo ni wangapi wako hapa wanapenda Mwangaza? Nigana medete Mwangaza TV na Mwangaza. Sinue tu mkono juu kama mnatuombea. Bwana wabariki sana. Niko pale nafanya kipindi kinaitwa Utukufu. Nemwe hoko wakwa we mwojoria murimi onae muri-ini warahuka thayo jitekiria tuhungura thiini wa thoko ya Nanyuki Nyeri oro ndumwe na thoko ya Murang'a. Amen. God is good all the time, and all the time God is good. Marito njitagwo Njogu wa Njoroge na Nyawira. Wito ne kore account ya Naikuru itura ritagwo Karima Mutiume. Garuta wira kameme kayoka muingi. Na kumathi na cara nginya thai nya tabarira ya arahuka njitagwo guka wa Nairobi kana mutheki engei unago ndirahunjia kwa idi nie hunjagia na idi AIPCA kwa mahiga andu maikagiria mahiga kuu tutikagia mahiga riu no tutingeni na bara twaninire amwire tugitigia kurwa na saitani. No ndagithii kuri Apostle, lakini wakati nilienda kwa Apostle akijira shosho itu ni murwaru muno, akaniambia shosho yetu ni mgonjwa sana. Kimuri yako nikamuuliza wapi, akijira ni murwaru muno, akaniambia ni mgonjwa sana na ndari handu hega na hako katika hali mzuri. Ngora Apostle tigakuhenia, nikamwambia Apostle acha kundanganya, shosho ni athire, shosho alienda, akijira ni ma, akaniambia ni ukweli na nitaiganirire na mimi nilitosheka. Nderire Apostle atirire, nikamwambia Apostle akatoshokeria Ngai ngatho, wacha tumshukuru Mungu tondu wiro wa shosho tumurutire sababu ile kazi tumefanyia shosho niguo twahoete, ndio tulikuwa tumeomba, twahoire shosho takana kue, tuliomba shosho asikufe atari taido shitu kabla hajakula mali yetu, na takana kome thibitari na asiwahi lala hospitali, na rekaidi mwili horo wa na wakishani nimwambie jambo la ukweli, shosho ndari akoma thibitari, shosho hajawahi lala hospitali. Na leo ndogwira andu, na kuna jambo nitambia watu, dukana mene mwana wa moiritu waku, usichukie mtoto ambaye ni wa msichana wako kana wa muruguo ama wa kijana wako. Mwana ucio ni waku we, huyo mtoto anaweza kukuinua, na dukana rume mwana waku, na usilaani mtoto wako tondu ni arehe mwana, sababu ameleta mtoto, tondu koro shosho ri, sababu kama shosho ni aturegire angetukataa no kongere irima sai, labda ningekuwa kwa shimo, labda angekuwa maisha no shosho atonyitaga moko, lakini shosho alitushika kwa mkono. Alright, still on that, as tension continues to build up in the insurgent areas of Laikipia County, Bishop Edward Mwai, who spoke at the burial ceremony of Shosho Lois in Nanyuki, lauded security officers in the area for their efforts to restore peace in the area. He also called upon the OCS in the area to deploy more security officers in the region to counter the banditry attack menace in the county. Tunaomba ya kwamba serikali iendelee kutia bidii kuhakikisha watu wetu wa Ormoran, watu wa kule Mirigwet, watu wa kule Savana Social yote waweze kupewa security ya kutosha, na ili nasi tuweze kujivunia kuwa wana Laikipia. Ni vita ambavyo tunaamini Mungu ya kwamba vitaisha, na ili Laikipia hii iwe na amani. Tunaendelea kutoa wito kwa wana Laikipia wote
wote waweze kuwasaidia wale watu ambao wanakaa makanisani kule. Sisi tumepanga kama bunge tutawapelekea msaada yetu ila kesho ama Saturday. Na kwa hivyo tungeomba hata wale ambao wana uwezo tuweze kusimama na wale watu na ili tuweze kuwahifadhi maisha yao, kwa sababu najua vile mambo inaendelea huko. Huko moto ikishomeka mpaka hata kama ni mbali, ni kilomita mingi, mambo si mzuri. Laikipia ikiwa na shida, tunaomba Laikipia kuwe na amani na tunajua mambo itakuwa mazuri. All right, now still in Laikipia counties, that former Laikipia North Member of Parliament Matthew Lempokel has denied hate speech charges just a day after his arrest over the clashes in the county. The Member of Parliament was later freed on a cash bail charge of 450,000 Kenya shillings at the Milimani Law Courts. He was ambushed at his Ongata Rongai home in Rift Valley. His arrest comes just days after tension as it continues to build up in Laikipia County amid rescue operations. His case will be mentioned on September 22nd for a hearing date. xīnwén in Bungoma County woke up to a shocking incident after a middle-aged man who set himself ablaze following a heated-up domestic row by his spouse. The deceased was a family man who leaves behind 9 children and a widow. Asubuhi saa 10 tuliamshwa na watoto, nyumba inachomeka. Tulipofika hapa kweli tulikuta shemeji ako ndani ya nyumba haka anachomeka. Tulijaribu kumwaka maji ili isime, lakini alikuwa ashakufa. Hasa kiini ya moyo wake hatukujua ilikuwa nini, lakini kwa ajili ya ukomvi wa nyumba yeye na mke wake. Wanaume kama kuna jambo nzito, heri mtuambie nasi tujue, wanawake tukae tukijua mapema. Maana Yesu ukajitendea kitendo kama hiki na umewacha watoto wenye wanakuhitaji katika mikono yako. Shemeji amekufa, ameacha mchane na watoto 9, na watoto wote hakuna mtoto mwenye amemaliza masomo. Nikipata asubuhi ripoti shemeji amekiua na kuchichoma. Shemeji yangu ako na miaka 49, kijiji cha Manafwa. Alipitana na bibi kidogo tu, bila mashauri akapatikana amechichoma kwa moto. Ameharibu kila mali. Mimi ndio msasi ya kijana mwenye amekufa. Bwana asifiwe. Amewacha watoto 9 na mchane. Na mimi sijiwezi. Alianja tu usiku, nilisikia saa 10. Wanakuja kuniita ati papa ameungulia kwa nyumba. Mimi nakuja kweli aliungua kabisa. Na amekufa, wamepeleka mochari siku ya leo. Sasa ana watoto. Hata mimi nikoko, mnisaidie, mimi sitaweza. Pia asubuhi, yani kitu saa 10 ya usiku tumeamka, tukapigiwa simu eti nyumba imeshika moto. But yani kukimbia hivi kidogo tukapata yani ndugu yangu amechomeka. Mpaka yani sasa hawezi kumtambua bila yako. Imekuwa tu ukombi kidogo kwa nyumba. All right, now away from that is the CS for Labor and Social Protection, Jackson KALLA, has said a mass registration program for youth who are unemployed is set to be rolled out in a move to help the youth secure employment opportunities in foreign countries. Speaking at the burial service in Machakos, the CS said offices will be available for the youth to easily access for registration, adding that even as the country grapples with economic recovery amid the COVID-19 pandemic, it's only right that such a move will largely contribute to the economic growth of the country. Leo tuliyosema ni kwamba tunawahimiza vijana wakati nafasi za uajiri zinatokea katika nchi za nje na mikataba na mikakati ambayo serikali imeweka na kuhakikisha kwamba vijana wote wakitafuta kazi ajira nchi za nje wanapata kazi ambazo zinawafaa na kazi ambazo na katika hali ya usalama. Tunawahimiza vijana watokezee kwa wingi wakati recruitment agencies wafanyikazi wa watu kwenda kufanya in those foreign countries, especially in the Middle East, watokezee waache hizi propaganda ambazo wanaambiwa ya kwamba kwenda kufanya kazi nje
kwamba we face a lot of risks. Of course, initially there were those concerns and which concerns were addressing the government. Na sasa ile tu tunasema ni kwamba currently the leading foreign exchange earner in this country ni remittances kutoka katika foreign immigrant workers ambao wameenda nchi za nje kufanya kazi huko. Kwa hiyo tunasema hii ni kuonyesha kwamba there is an opportunity that we can scout for opportunities za kazi huko nje, ndio na walete hapa tuendelee kukuza uchumi wetu. Tulikuwa tunaendelea kusema ati watu watafute kazi hapa nchini na ilhali nafasi za kazi zimepungua. Kwa hivyo let us open and diversify our efforts and the scope within which tunaweza kutafuta kazi. Madai ya kwamba kuna vijana wanateswa huko nchi za nje, ni kweli kulikuwa na shida kama hizo. Lakini ukiangalia katika siku ambazo zimepita ni kwamba mambo hizi visa ni vichache sana, na wakati zinapotokezea serikali tunafuatilia, na especially zinafanyika kwa wale ambao they don't go through the laid down protocol ya serikali, kwamba wako huko nje na hatujui kwamba wako huko, ndio watu wanapata advantage za kuwatesa. Lakini tunasema wakati mtu anatoka nje kwenda kutafuta kazi nje, apitie katika wizara ya labor, kuna zile processes through National Employment Authority. Now, as the country is set to mark the World Suicide Prevention Day tomorrow, the Kenya Psychiatric Association KPA is now calling for the repeal of the Section 226 of the Penal Code that criminalizes suicide as a murder attempt. According to the association, the victims of suicidal thoughts are required to get compassion and not jail terms, as it has been the case in the country. The issue was raised on a Thursday during the KPA annual scientific conference in Lake Naivasha Resort, where the main theme is suicide prevention. According to the association president Dr. Chitai Murabula, several countries had already repealed laws that criminalize suicide. The World Suicide Prevention Day is an awareness day observed on every 10th of September every year to provide worldwide commitment and action to prevent suicide, with various activities around the world since the year 2003. The International Association for Suicide Prevention collaborates with the World Health Organization and the World Federation for Mental Health to host World Suicide Prevention Day. In 2011, an estimated of 40 countries held awareness events to mark the occasion. According to the World Health Mental Health Atlas released in 2014, low-income countries reported having national suicide prevention strategy, while less than 100% of the low-middle-income countries and almost a third of upper-middle and high-income countries had one. I am very sure when I leave, I will leave when I'm... The key message from the meeting we're having today is that it is time for Kenyans to demonstrate their compassion for fellow Kenyans who are suffering from mental illness by repealing Section 226 of the Penal Code that criminalizes suicide attempts, in recognition of the fact that anyone who contemplates taking their own life does not do that lightly, and a person who is otherwise okay will not contemplate killing themselves. That anyone who contemplates taking their own life does not do that lightly, and a person who is otherwise okay will not contemplate killing themselves. And so when a person thinks about taking their own life, we have to go back and think about the reasons behind it. And most people who try to kill themselves have a mental illness or serious social or psychological distress that requires attention from mental health professionals. Suicidal behavior, so someone talking about ending their life, or someone trying to end their life, or someone who ends their life by themselves, which is called suicide, is as a result of underlying mental illness. And therefore, such a person should be shown compassion, just the way we show compassion to people who have cancer, people who have diabetes, people who have fractures of their legs through accidents. So we should view them as such, and they should not be subjected to punishment. Tunazungumza na bunge kuelezea kwamba hiyo sehemu ya sheria ambayo inasema kwamba kujaribu kujitia kitanzi
ni jambo ambalo inakiuka sheria, iondolewe na iondolewe kabisa, iwe kwamba mtu akiwa na hilo fikira ama hilo jambo anapelekwa kwa daktari, sio kupelekwa kwa polisi. All right, let's switch gears to matters education, where the Education Cabinet Secretary, Professor George MAGOHA, has said the implementation of the competency-based curriculum CBC will continue despite move to abort the program from several stakeholders. The CS who challenged the petitioners termed the critiques of the curriculum as malicious, saying that the government is fully supporting its execution. A section of parents claimed that the new curriculum is costly, with others complaining that some learning materials are not readily available for the new 2633 system unveiled in 2017, set to replace the 844 system, which is still subject to review and approval. The CS declaration follows amid issues raised by stakeholders online around the logistics of curriculum, among them designs, cost, and availability of material required for assignments. People may say all sorts of things about the 100% transition, but it is the only thing the government must do. Because before God, all the children are equal. And therefore, every child must be given an equal opportunity. It does not mean that if you are not financially endowed and you are intelligent, you should remain in the slums. Remember, the only way we are going to change this country is by being fair and making sure that we take all the children to school and they have the same opportunity like we did. We came from the slums and here we are. So we must do the same for all the others without prejudice. There's a lot of rubbish being spoken about cost. There is actually no cost, because if you ask a child, come with a utensil tomorrow. Come with a utensil tomorrow. If that child is a Kalenjin in the village, he will come with a mursik container. That is a utensil. If he is my grandchild in Nairobi, he may go with a plate and fork. So all this nonsense we are hearing, ignore them. And I can assure you, in my life, I think the only best thing that is happening now is a competency-based curriculum. Let us not allow the busybodies and politicians to divert. From next week, I'll be going to classrooms again, and you can be sure nothing is going to stop us. There will be a good transition, and if God gives me grandchildren, they must go through CBC, not through a system where you are trained to pass an exam, and when you come out, you really can't even speak English. And if you are very fair to yourselves, you listen to the so-called experts who say 844 is very good. Some of the lawyers now can't speak English. Excuse me, please. If you listen to them, not like lawyers 30 years ago who could speak and you get lost. Now me, as a common person who didn't pass in English, I speak better English than some of the lawyers. Why? Because basically they cheated in the exams. That cheating is not going to be possible in CBC. And on that note, 18 minutes into the broadcast tonight, we are going for a short commercial break. We are back with much more. Please don't go too far. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Neno la uzima, ukiletewa na mtumishi wa Mungu Askofu Edward Mwai pamoja na watumishi wengine wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Lawama inafanya watu waongee. Lawama inafanya hata Mungu asikie baya. Jina lake linahaibishwa. Ndio. Unapokea mafunzo ya kipekee kuhusiana na mambo yaliyotata. Unajibiwa maswali ulionayo kuhusiana na maandiko. Hakuna mtu alifanya miujiza kama Elisha. Ni kweli. Lakini kama kuna mtu alikuwa na shida ni Elisha. Alikuwa kusaidiwa. Na pia unapata maombi kwa hali zako. Kuna mambo imemwandama, kuna mambo imemfuata. Ni kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 3 asubuhi, papa hapa kwenye runinga ya Mwangaza.
Neno la uzima na mtumishi wa Mungu Askofu Edward Mwai. Ijumaa hii tupatane katika Kegosho Night Live kuanzia saa 2 usiku hadi saa 6 usiku. Usikose, wacha sifa zipande. Je, umekuwa ukitafuta mahali pazuri ambapo unaweza kodishwa sehemu ya ofisi ya mabiashara? Suluhu la kudumu limepatikana. Jewel Complex ni jumba lililoko katika eneo la Roysambu Roundabout mkabala na TRM. Jewel Complex ni jumba la kisasa ambalo limejengwa kwa ustadi likiwa na sehemu kubwa ya kuegesha magari, stairs za kukuwezesha kufika orofa tofauti tofauti na lift ni za kisasa ili kukuokolea wakati. Kuna sehemu ambazo unaweza weka biashara yako na pia nafasi kubwa za ofisi zimetengwa. Kuna nafasi chache zilizosalia kwani tayari 80% zimekodishwa. Usalama ni wa kiwango cha juu na pia kuna maji na stima na backup generator ili kuhakikisha kuna umeme kila wakati. Usafi umezingatiwa na pia malipo ni nafuu yenye kiwango cha uwezo wako. Fanya hima ili kutoa sehemu chache zilizosalia. Kwa habari zaidi na pia kuelekezwa, piga simu nambari 0736 783 689 0736 783 689. Jewel Complex, hapa ndipo. Ujambo mtazamaji wangu, kwa majina ni Margaret Jine. Ukitaka huu wimbo kama sikiza tune yako, Our God is Able, dial *811*5326621#. Kumbuka, Our God is Able. Barikiwa sana. Our God is able. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Alright, many thanks for staying with us. I'm BrianSakwa. You're watching Prime News at 9. Let's switch gears to Kilifi County, where the county government is set to issue out school bursaries to secondary school needy students in the region to help them further their education. This comes as the county government continues to receive students for bursary registration at the county offices within the county, setting aside up to 350 million Kenya shillings meant to boost the exercise. So far, the Kilifi County government has spent up to 3 billion Kenya shillings in scholarship programs for bursaries for the last 9 years, benefiting over 436,000 needy students in the county. Kwa hivyo ninajua, sijui ni pesa ngapi gavana utaongeza
ndio ziweze kusaidia familia nyingi, kwa sababu idadi ya familia ambayo inahitaji msaada ni kubwa. Lakini kile kidogo takachoongeza, kwa vile wazazi wameomba, sisi tunasema asante. Na hizi zimeweza kusaidia jamii namna gani? Kuanzia muhula wako wa kwanza kufikia sasa, tukiwacha idadi ya pesa zile tutakazozitoa leo na pesa zile tuliozitoa last term, pesa hizi wakaazi wa Kilifi zimeweza kutusomeshea watoto 49,630 kwa university zetu. Vile vile pesa hizi zimeweza kutusomeshea watoto wetu kwa secondary schools 271,999. Pesa hizi pia zimeweza kutupelekea watoto wetu colleges tofauti, idadi ikiwa ni 44,217. Tunaweza kufanya kama serikali ya county ni kuja na mbinu ya kumsaidia mzazi wa Kilifi angalau kulipa karo ya shule, ili badala mtoto wa Kilifi katika muhula miezi mitatu asome mwezi mmoja peke yake, tuhakikishe kwamba amesoma muhula wote na hafukuzwi kwenda kutafuta karo kwa wazazi. Maana hata ukamfukuza akienda kwa wazazi hakuna kitu, anapoteza muda. Mimi ni mama mjane na nikiwa ninasimamia watoto 7 ambao nimewachiwa na mzee, na hizi pesa zinanisaidia kwa sababu sina uwezo ule wa kuwa ninaweza kuwasomesha wote, na watoto wangu wanapata alama nzuri. Kwa hivyo nasema kama ni kuongezwa ziweze kuongezwa kidogo, kwa sababu zenye pengine tutapata kwenye kama tamuani pengine tuendeleza kupata kama ni kidogo, na wale ambao wanasoma ni wengi. Kwa hivyo kama ni kuongezwa tuongezwe kidogo, ili tupate wale watoto wapate kusoma vizuri. All right, switching gears to Narok County, where the Narok Commissioner's Evans Achok has warned parents in the county who are hesitant to take their children to school, saying that they risk being arrested and prosecuted. Achok said the government has already provided free primary school education in public primary schools and free education for all public day secondary schools, adding that there was no reason at all as to why a child should stay at home. He directed all chiefs and their assistants to ensure that all children in their respective areas of jurisdiction were in school. The commissioner, who spoke at the International Literacy Day celebration held in Susua area in Narok East Sub-County, said the county school law turnout stands at about 85%, with several communities affected by various socio-cultural issues such as early marriage and female genital mutilation. To celebrate the International Day, Literacy Day, and the milestones that we have been able to achieve through the PPDB project in contributing to the skills and knowledge of both Narok and the Nakuru counties where we have the interventions. This year's theme, Literacy for Human-Centered Recovery, Narrowing the Digital Divide, it's a theme that has been picked and owing to the COVID-19 that we had, the pandemic, and how it did influence negatively on the learning of very many learners in this country. Literacy is key. It's key for retrieving information digitally, which can enable informed decisions. It's important for running a business, to make payments, and to express opinions, wishes, demands, and claim your rights digitally. To close the digital divide in a society, literacy is vital, and hence digital literacy also contributes to empower individuals, households, and communities. Tunataka kila mtoto awe shuleni, na akimaliza darasa la 8 aendelee kwenda secondary. Na ikiwa kuna mzazi ambaye hataki kupeleka mtoto wake shuleni,
basi huyo mzazi tunataka ashikwe na atueleze ni kwa nini hataki kupeleka mtoto wake shuleni. Kwa hivyo nawauliza wazazi wote wa Narok County, usije ukashikwa na ukastakiwa kwa kutupeleka mtoto wako shule. Alright, staying in Narok is that the county's meteorological department has issued a warning to both levels of government over the increased rain shortage in the county. Speaking in his office, Peter Runanu, a director at the Narok Meteorological Department, added that most parts of the Narok town towards the east and the west sides shall witness dry spells with high temperatures of ups and lows of 9 to 14 degrees Celsius in the coming months of December, but the upper Mao parts shall receive rainfall with temperatures of 20 to 28 degrees Celsius. Runanu reminded farmers not to engage in agricultural activities on their farms, but on the other hand called farmers in upper areas to do enough so as to meet high food demand. At the same time, he discouraged the burning of dry vegetation on farms, which could turn out as catastrophic due to dryness, and further encouraging destocking of animals. Last year, the government managed to evict at least 60,000 families from the Mao complex under 2 phases, as a move which was positively impacted by the lower dry areas, including the Masai Mara Game Reserve. According to sources, Phase 3 eviction exercise is set to kick off any time to pave way for more conservation efforts. Kipo tuseme mvua iko kidogo, isn't it? Kwa Narok, si ndio? Kuna sehemu zingine hakuna. Unaona? Sasa vile ninawaambia ni hata hapa kuna sehemu ziko very dry. Na unaona sasa kutoka area hiyo yote mpaka Narok town kuteremka. Hakuna, si ndio? Wanyama wameanza kudhoofika. Kuna watu agriculture experts na wako kwa county, si ndio? Sasa hii taarifa ni wafikie, hakuna maji, si ndio? Mpaka mwezi wa Disemba waweke mikakati, na kama hawajaweka ianze. Kama sio sasa ingekuwa jana. Mwezi wa 6, 7 na 8 mvua pia iliendelea kupungua, isipokuwa nyanda za juu huko pande za Mau, Kuruto, na Berbe mpaka na Irikia. Hizi nyanda za kiangazi tutaendelea kupata jua na msimu ya joto, mawingu mchana na asubuhi. Alafu sasa mchana inakuwa joto na joto inaendelea kuzidi. Kama wiki hii tunaenda tutapata joto huko nyanda za juu ni kutoka degree centigrade 9 to 14, na hizi zingine unakuta ni from 20 to 28. Sehemu zingine kama Narok town tuende pande za east, Suswa, Natanado, Nusura, kwenda chini Majimoto, Sekera, all the way mpaka Denek na Mara. Tutapata mvua itazidi kuwa kidogo, kiangazi itaendelea mpaka tarehe 20 mwezi wa 10. Tukianza na wakulima, sasa hakuna kitu wanaweza fanya kwa shamba according kwangu. Kwa mifugo nyasi itaweza patikana mwezi wa Disemba mwisho. Nyasi ya kusaidia ng'ombe. Watu wa pande za juu huko ngano inaendelea na bali zinaendelea na tuoni na viazi na nini, hao wanaendelea mzuri, isn't it? So they can still intensify their production. And lastly, a woman from Thika in Makongeni Estate has helped the fight in crime in town's most notorious slums through her karate club, where she trains young children on self-defense skills. Through her Young Dragons Academy that she established in 2008, Elizabeth Rakwaro, 47 years, popularly known as Coach, has trained over 500 children at a mixture of skills such as kung fu, basic discipline, and other life
life skills. Currently, she has 54 children who flock an open field where they train from exactly 10 a.m. till late in the day in the training attires, especially over the weekends and during the holidays. Most of the children whom she has enrolled come from notorious areas of Kiandutu, Makongeni, Athena, Kiganjo, and Gachagi slums, most of whom are poor from poor backgrounds. Apart from serving the children, she's also saves them from exploitation. Karate plays a major role in shaping one's discipline and academic performance, which she says most of the children in the club are aged between 5 and 18 years and are still in school, adding that sometimes she's overwhelmed by the demand of those intending to enroll at the institution. Hiki kikundi chetu cha Young Dragons Karate Academy nilikianzisha mwaka wa 2008 na nilienda nikaomba shule pale Kenyatta Primary ambapo mimi ni neighbor hapo. Nikaongea juu niliona kuna umuhimu wa kuchukua watoto from the slums juu niliona yale walikuwa wanapitia. Unakuta mtoto anatumiwa na watu kwenda kuwachotea for example maji ndio apate chakula. Unaona mwingine anatumwa errands zenye hazistahili, na nikaona maybe mtu anaweza take advantage ya kutumia huyo mtoto, maybe kusafirisha drugs, madawa za kulevya. Juu unaona hao watoto ni kutoka kwa slums. Kama for example niko na watoto wa Gamia ni hapa tu nyuma yetu. Niko na watoto wa Gashagi, Madharau, Kiadutu, Athena, Makongeni yenyewe phase 5 kuanzia phase 5 phase 4 hapo niko na watoto Kigajo yote. So nimewakusanya pamoja na mimi ndiye kama mama yao. So na watrainisha karate. Kwa nini niwafundishe self defense? Niliangalia penye wanatoka. Hapo mbeleni tulikuwa na challenge Kenya ya rape cases. Umesikia mtoto ameripiwa, Mimi nilifikiria nikuja nifundishe mtoto, si ati idea akapigane. Mtoto akuje awe ajue anaweza kujidefend, akishout, akipiga kelele watu wamsaidie. Atajidefend vile hata leo umeona vile tumefanya hapa. Mtoto atajidefend mwenyewe, kitabu watu wakuje wamhudumie wamsaidie. So nimewafundisha anaweza kujikinga. Na unaona hapa niko na wasichana, niko na wavulana. Nimemix juu Kenya huwezi sema ati mtoto msichana ndiye ananajisiwa. Wote wavulana na wasichana wako kwa hali hatari. Sana huwa tunakuja weekend wakati watoto hawaendi shule, kwa sababu kilabu chenyewe ni cha watoto ambao tunaweza sema ni less unfortunate. We have children from slums, the main slums in Thika. Tuko na Kiadutu, tuko na Gamia, tuko na kijiji cha Madharau, among others. Na tuna challenge ya mahali pa kutrainia, kwa sababu mahali tunatrainia ni mahali siwe jinapita. Wakati wa jua tunaweza pata nafasi tukakuja tukatrainia hapa, lakini wakati kuna mvua utapata wale watoto hawana na mahali pa kutrain. Kwa hivyo kwa waizani na kwa serikali, kwa county na wale wengine tulikuwa tunaomba kama inawezekana, kama uko pale na unaweza dhamini ama unaweza fund hichi club tupate kama hall, mahali pa kutrain, ama kama county wanaweza tutafutia a ground ambayo tunaweza ita ni ya club, wapatie ama watupatie kama club, tunaweza pata nafasi nzuri ya kutrain. Mtoto naona ako na discipline hata kwa nyumba. Ukiambia mtoto akimbia na kimbia. Na hata nimeona hata mambo mengine nimefanywa na huyu mwalimu juu anajali hao watoto sana. Nimeona amenisomeshia mtoto alifanya class 8 na sasa ameingia form 1. Sikuwa na hiyo uwezo, lakini kupitia yeye amefanya huyo mtoto hata aende shule. Bali na huyo hata huyo mwingine bado ile shule tena alimpeleka. Ni shule mzuri sana na ninafurahia sana juu singeweza. Kwa hivyo hii klabu iko na mafanikio. Nimeona mambo mazuri imefanyika juu ya hiyo karate. Kwa hivyo nashukuru sana huyo mwalimu, na mimi namuombea Mungu na hii klabu idumu. Mimi nilianza karate nikiwa mdogo, nikiwa miaka 5 hivi hadi sasa. Kwa karate nimesaidika sana.
Nilichukuliwa na coach na mom Elizabeth Kwaro, ni amwitanga mom. Amenisomesha primary, high school, then go campus. Na mimi nafurahia sana juu ya karate pale nilifikisha. All right, congratulations to Elizabeth. And still on that, tomorrow, every 10th of September, the world marks World Suicide Prevention Day, a day where the world is committed to actually preventing and also call to action to prevent any possible suicides. Of course, with mental health issues right about now with the COVID-19 pandemic, there's a lot of issues, rather family complexities going on from, you know, all these homes out here. And just in case you meet a person or someone who is going through mental health issues, maybe they want to give up, as tomorrow the world celebrates or marks World Suicide Prevention Day. Number one is you can offer emotional support to them, and number three, ask them to actually see a mental health specialist, and lastly, maintain regular contact with them to just keep tabs on them, maybe to see if there's a possibility of them wanting to end their lives, and just tell them there's still a good reason why you're still alive and live this life well. And on that note, this marks the end of Prime News at 9. Many thanks for your valid company and watching the broadcast till the end. Of BrianSakwa in sign language interpretation tonight has been Wanjiru Kahira. Good night.